How you doing? What's the good word? It's cold outside. It was really nice a few days ago. It was. Then it rained. Kept talking about how it was going to be such a horrible storm yesterday. And schools were canceled, we closed the building early, like everybody was going home early to avoid. They were long. It rained. Yeah. Yeah. We had tickets to Dream Girls and they canceled it. Well, but we're going Monday. They let us go Monday. I think my wife's going tomorrow night. Is that Hadassah's? Yeah, she's going to Hadassah tomorrow night. She's excited. Yeah. You'll have to let me know how it is. Okay. I'm sure she will, but Yeah. I'll have to, get multiple perspectives. I'm sure it's good. So you all didn't get any fast songs here? It rained. There was some part, there were some times it sounded like it was heavy rain, but There was some flooding in certain areas, not necessarily right in here, but like a Coleman and maybe downtown, the streets flooded a little bit. And it rained enough to upset our dog. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Now that you're here, we can get started. Well, Shabbat Shalom, everybody. Glad y'all are here. Welcome back. For those joining virtually, hi. Shabbat Shalom. We're going to go ahead and begin. If you didn't grab one of these books, the Lev Shalem books, there's some on the back pew. We're going to begin our service today on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Barach Hama Shochavdach Ervetzonah Yarutzavdach Kamo Ayah Ishtachaveh Mul Hadarach Ki Erablo Yedidutach Binoketzu Vechotach Adonai Ziv Haolam Nafshi Cholat Ahavata Ana El Narifana La Beharokla Noam Zivah אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותגאו
Shana Ve'ati Dala Igalena Ufros Chaviv Alai Etzukat Sheloma Ta'ir Eretz Mikvota Nagila V'nismecha Ba Maherahu Ki Ba'moed V'chomei Ki Me'olam Ya-na-na-na-na, 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 ya-na-na, ya-na-na-na-na, 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 ya-na-na, ya-na-na-na, ya-na-na-na-na, 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 ya-na-na, ya-na-na-na-na, ya-na-na-na-na, ya-na-na-na-na. Na 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 ya na na na. Continue page 11. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Naria, Naria, Letzuri, Shenu, Nekadma, Fana, Betoda. Naria, Naria, Letzuri, Shenu, Bizmiro, Naria, Lo, Lechuneranena, 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 Ladamai. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Naria l'Elohim, Kadlam, 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 Mhm. 40 שנה כות בזול ואמר עם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר משפטי ואבי ימבון אל מנוחתי. Page 13, Psalm 96. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד. נוראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, באדוני שמיים עשה, ובהדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה, בואו לחצרותיו. Page 14, השתחוו לאדוני בהדרי קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, עתיקות תבל בעל תימות, ידינמים במישרים, ישמחו השמיים ותגר הארץ, ירם הים ומלוא, יעלו שדה
יבואו אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט הבל וצדק, בעמים באמונתו, Page 15. המלאך תגר הארץ, ישמחו עם רבים, ענת רפל סביבה, צדק משפט נחום כיסו. ואדוני סידורה, שומע פשוט חסידה, ביד רשעים יצילם. וזרוע לצדיק, וישרה שמחה, שמחו צדיקים ברמה, והודו לזכר קודשו. Continue with Psalm 98, beginning on page 17. We'll read it responsively in the English. The psalm sings Adonai a new song, for Adonai has wrought wonders. God's right-handed holy arm has brought deliverance. God dealt faithfully and kindly with the house of Israel. The very ends of the earth saw our God's saving power. Continue on the next page. Let the sea and all that is in it roar, the earth and all who inhabit it thunder. Let rivers clap hands while mountains sing in harmony. Greeting Adonai who comes to judge the earth, judging the world with justice and the nations with truth. Ifnei Adonai ki ba lishpot haaretz, lishpot hevel betzedek b'amim u'neshalim. Page 19. Adonai malach yirkezu amim, yoshev kruvim tanut haaretz, v'nebetiyon yado, v'rahu kol ha'amim. Join together with the red arrow, 3 lines from the bottom, page 20. Romemu Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'hakodsho. Romemu Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'hakodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. We invite you to rise as we turn to page 21 for Psalm 29, the 6th psalm representing the 6 days of the week before we welcome in Shabbat. Again, page 21. Mizmor leDavid, avu l'Adonai b'nei, avu l'Adonai, kavod ba'od, avu l'Adonai, chekot shemo yishtachavu l'Adonai, chatra kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hiri. Adonai
Kol Adonai behadar, Kol Adonai shomer arazim, Veshaber Adonai et artei hapanot, Vayarkidem kamo egel lebanon, Vesirio כמו בנרני מיה, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני חולל איילות, ויחסוף יערות ובחלום, כולו אומר כבוד, אדוני, למה פוליה שחי ישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך עמו בשלום, איי איי נה 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 נה, איי נה 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 נה, איי נה 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 נה, איי נה איי נה נה. You may be seated. Continue with Ana B'choach, page 22. Ana B'choach, B'choach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatir Terura, Kaberina Tamcha, Sagvenu, Tarenu, Nora. Ana B'choach, B'choach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatir Terura, Kaberina Tamcha, Sagvenu, Tarenu, Nora. We'll continue with the Chadodi as we welcome in Shabbat, beginning on page 23. Chadodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela, Chadodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, ארעך ושמועך, לשם ותפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו בדרך, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה מחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רגלך שבת במקפחה, והוא יחמור עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי
לקראת כלה, בני שבת נקבלה, page 24. Hypnari מעפר קומי, לבשי בידי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, את תשתוכחי ומה תהמי, פח יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. page 25. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו קומם עלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימינו שמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יריש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Good, seated. Now that we've welcomed in the Shabbat bride, and it's now Shabbat, we'll continue with the Psalm for Shabbat, Psalm 92, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר שמך עליון, טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות.
צדיק אתמול יברח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהים יפריחו. עוד ינגון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי גדולת אדו. Continue with Psalm 93, page 29. Adonai malach, kehu lavesh Adonai, oti tazah, afiko, tevel baltimo. נכון כיסך מאז מעולם אתה נעשו נהרות אדוני נעשו נהרות קולם ייסעו נהרות דוח ים מקולות מים רבים ערבים משפרי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לבך נא בקודש, הרי אלוהיך ימים. Da na 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 ya na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya na na na. That concludes the Kabbalat Shabbat portion of our service. We are glad you're here and glad you're joining us this evening. Before we go on to Maariv, I want us to take a moment to be able to reflect on the past week, because so much of Shabbat is about reflecting and about thinking about everything else and thinking about what it actually means, and sometimes we need some space to do that, and that space is what Shabbat provides for us. So I want us to take a moment to reflect on the past week. If there's anything you'd like to share, any bad news that we can support you with, love to hear it. If there's any good news, we can celebrate with you. Love to hear that too. If anybody wants to take a moment to think and reflect on the week that's just passed and share with everybody else. All being shy tonight. Well, I'll share something while you guys are thinking about it. This past week was my wife's birthday, so we got to celebrate with her. I made her some ice cream, which was some like homemade ice cream, which she was really excited, turned out really well, so that was excellent. Mm-hmm. But the funny part was she had sent me a recipe for a birthday cake like a month ago, and said, this would be really good, we should make this for your birthday. And I think in my mind, I'm like, we should make it for her birthday. Because I'm like, I'm not going to remember this recipe come November when it's my birthday, so I should make it for her birthday. And so I made it for her birthday, and I got really excited to give it to her. She's like, I appreciate it, it's really good, but why did you, this was supposed to be for your birthday. And I'm like, I thought it was for yours. She's like, no, for you. I'm like, oh, well, it was good. We still had a good time, it was funny, we had a laugh about it. I completely thought she had wanted it for her birthday. And I convinced myself she wanted it for her birthday, but turned out very tasty. I made it, it was great, it was fun to make. It was just kind of a funny story overall of me thinking she said something completely different. She's like, I never said that, but that's okay. So those are my two stories. Anybody else have anything they want to share with us?
whole week's just a complete blank. I had a brother that had, we thought he had a stroke, but it turned out that it was still a stroke, but it was a mini stroke, I think it was, so it was really good news for that part. How's he doing? He's doing better. Good. He got a little damage to his eye, but other than that, he flushed everything. Wish him the foolishly not for us. Hope he heals quickly, and I'm glad that's all. I'm glad it was not as bad as it could have been. Not good, but not as bad as it could have been, which is still good news sometimes. This time we're going to come together. We're going to continue with the Mari service. We're going to begin on page 39b. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קילה מעשיו ביום השביעי, יקראהו בשבת קודש מערב עד ערב, ונתנו מנוחה לעמו ישראל בקדושתו. בורא יום ולילה כל האור מפני חושך, חושך מפני אור. מעביר יום ומעביר לילה, מעביר בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אמרי ורבי. Page 40. אהבת עולם בית ישראל, עמך אתה, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, שוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך, לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, והם נגע יומם בלילה, יומם בלילה. בברכה תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. המלך נאמן, שמע ישראל, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושיבתך בביתך ובלכתך בדרך, ושוכבך וקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה למשול שמוע מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור,
Turn together, page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נגר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך וקיים לפני משה, זה ליאנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פרע אדוני את יעקב, וקרוב יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מקימים לחיים ופרוספנו סוכת שלומך. ושמור לצאתנו גורנו לחיים ולשלום אתה בעולם ופרוספנו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. וסוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת גדולותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל לא תהיה עולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי Shabbat Vayina. We'll remain standing for the Amidah, which is recited privately in the evening, beginning on page 47 and going through page 52. Please feel free to use the Hebrew, the English, or use this time for your own personal prayer.
Now that you all sat down and got comfortable, I'll invite you to rise for Kiddush. I'll begin on page 53. Hulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevah Yechal Elohim b'yom hashvi'i melachto asher asa V'yishpot b'yom hashvi'i mikol melachto asher asa V'yivarech Elohim et yom hashvi'i v'yikadesh oto כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Page 55. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וברצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו. זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרה קודש, זכר יציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, לשבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. It will remain standing for later. Page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו לכל העולם, ואנחנו קוראים משתחווים מודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת זו בגובי מרומים, הוא אלוהינו אינו ומברכנו ותפילתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום בהשבות על לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אינו. תמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא עולם ותמלוך. אבל ככתוב, תורתך ונעים לו לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. היום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו You may be seated. Are you guys saying Kaddish tonight? Well, then in that case, we'll move ahead. And before we conclude our service, which will be on page 63, by the way, if you want to start finding the page. Nope, not 63, 62. Sorry, I was close. So close. Getting so far.
Just a couple brief announcements. Tomorrow morning, Shabbat still happens. Just joking. 9:30, we'll be in the sanctuary tomorrow, so I hope you'll join us and be there and celebrate together. Next Friday night, Robin Berger will be here to help us lead services. I believe Dahlia Abrams is going to join her. Maybe we'll bring out a little special surprise to go along with it. Just have to come and find out next week. But next Saturday night, we do have a special event. We have Israeli-American comedian Avi Lieberman is coming. It should be a lot of fun. I was watching a little clip of him today. It was pretty funny. So hope you guys will join us. Rebecca Rothman will be our opening act. Barry Dreyer will be emceeing. And Avi Lieberman will also be selling copies of his book, selling and signing copies of his book. So feel free to bring, to come. If you haven't bought tickets, you still have some time after Shabbat. Go online on our website. You can buy a couple more tickets. We're trying to get like a speakeasy vibe with this whole thing. So feel free to bring your own spirits, your own beer, your own wine. I guess you could bring your own bottle of water if you really wanted to. That's not as much fun. Registration deadline is the 21st, so you still have a couple days, so please get it in. I got my check here, so. Also next week, the Civil Rights Experience will be having a book talk. Words are not much John soup. A book talk, February 23rd, and there'll be a panel conversation with Marsha Hellman-Giddens and Dr. Richard Walker, the first students to integrate Ramsey High School. It's going to be February 23rd, 6 p.m. at Ramsey. So I hope you'll join us for that. Also, next Sunday, a week from this coming, 9 days, our Movie Talk Village. The Movie Talk Village will be at the Unitarian Universalist Church for the premiere of the film Bending the Arc Origins, which includes interviews from two of our congregants as well, Josh Rothman and Barbara Bonfeld. So come join us. The showing will be at the Unitarian Universalist Church, and the Movie Talk Village will be attending and co-sponsoring with them. So I hope you'll join us. And finally, in case you didn't know, Purim is coming! Misha, 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 Misha. It's a song you sing when a dark comes in about how great Purim is. Anyway, Erev Purim, Monday, March 6th. We're going to start with a Purim pet parade on Sunday the 5th at 3 o'clock at Caldwell Park, just down the street. So you can bring your pets and we'll have some homemade treats for them. It should be a good time. Then Monday, March 6th, we'll have a carnival-style celebration here. We'll begin at 5:30 for Minyan and Megillah reading, and then we'll go in there for carnival. There will be a top service led by Robin Berger as well, so it should be a good time. And then, of course, Tuesday morning, the 7th, is Purim Day. Come to Minyan, you can hear the Megillah reading again, 7 a.m. Anything I'm forgetting? Anything anybody just wants to share? There's a Temple Bethel walk this coming Sunday. Yes, there is. It's just not on my announcement sheet, so I forgot to say it. Walk, it's at Red Mountain Park, right? Park, you have to go around to the back or something. Yes. Really. What's it? Remind me what time? It's like at 10 a.m. Do you remember what time? Is it 2 to 4? Is it 2 to 4? I don't remember the time. I was guessing the time. So. 2 o'clock, Red Mountain Park. The walking village will be going, so join them as well. Should be a good time. And Michael Snyderman always has lots of interesting things to share about the history on those walks too. So do come. Thank you for reminding me. I knew that was something. I just couldn't remember the dates. Anything else I'm forgetting? Well, thank you all for coming. Nice to welcome Shabbat together. We'll conclude with Yigdal, page 62.
יגאל אלוהים חי וישתבח, נמצא באמת את מציאותו, אחד בין יחיד כייחודו, לעולם וגם אינסוף לאחדותו. אינו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אלא קדושתו, כמו בכל דבר אשר נברא, ראשון בין ראשית וראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שבנבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומעביד את תמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו למען ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, נביא לסוף דבר בקדמתו. גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. ישלח לקץ ימים משיחנו, לבדוק מחקק את ישועתו. עדים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדייג שם תהילתו. עדים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדייג שם תהילתו. Shabbat Shalom, y'all. Thanks for coming. Thanks for being here and welcoming Shabbat together. Wishing y'all a peaceful and a restful Shabbat, and we look forward to seeing y'all soon. God willing, tomorrow, maybe. Shabbat Shalom. We used to sing it, didn't we? Hey. Oh, anytime. Okay, Shabbos? Please. Give me 1 second. Let me just put this stuff down and then What? I'll be right back. Oh, no, and I didn't think about that. I hope your brother does well. Thank you, appreciate it. How old is he though? Is he young? He's 60, I think. That's this year. still young. Yeah, Here in Birmingham? in Texas. Oh, okay. Yeah. Thank you so much, though. Turn everything off. I didn't know you guys had Zoom. What? I mean, for the services. Yeah, we stream it to Facebook and to YouTube. Okay.